Так, ну поехали проходить историю с тобой. Я не помню, она на русском, на английском. По-моему, на английском. Стой, малыш. Don't I know you, sir? Мы знакомы, Don't сэр? believe so. Не думаю. I haven't been Я here не in был many здесь уже много years. лет. Name's Silas Сайлас Greaves. Гривс. Silas Greaves? Сайлас Гривс. The bounty hunter? Охотник за головами. Used to be. Да. What are you doing here in Что Abilene? делаете у нас в Абилоне? Just passing through. Просто пройдем мимо. Got a little Может, business это to take небольшое care дело. of. Well, sir, it Что, would be an сэр, для honor меня if будет you would честь, allow если me вы to buy you a позволите beer. вам пиво. Hell, son, it would be my Чёрт honor возьми, to парень. drink it. Для меня I'm будет Molly. честь выпить его. Howdy. Я Молли. Привет. I'm Dwight. Меня That's зовут Дуайт, Jack сэр. and Это Steve. Джек. Ben's behind the bar. За стойкой Бен. Oh, I bet you got some great Держу пари, вам stories. есть о чем A порассказать. couple. Да, Any есть of them несколько true? историй. Хоть одна правда. Jack, be nice. Будь повежливее. A few. Парочка. What about your shootout with Что Henry насчет Plummer's вашей gang перестрелки с in бандой Bannock, Генри Плумера Montana? в Бенноке? Is Штат that where you Монтана. started as a Это bounty после него hunter? стали охотником за That's what it головами. says in this Так here сказано dime в этой novel. книжке. Don't believe everything Не you верь read in всему, them что dime написано в novels, дешевых boy. романах, парень. First man I hunted was Впервые back when I я was взялся riding with за Billy the человека, Kid. с Билли Кидом. You knew Billy the Вы знали Kid? Билли Кида? Damn right. Да, черт That побери. scrawny son of a bitch had no fear. И не отступал. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the Я 10 слышал, он stars собирал off значки any всех crooked фальшивых lawmen who законников, crossed которые him. у него на пути. It was a war, boy. Шла настоящая The война. Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. И это дело Made him дьявольски опасно. dangerous as hell. Однажды в Стинкин-Спрингс Сайлас Гривс прибыл в Абилен в 1910 году. It was about 30 years Это ago. произошло около 30 лет назад. Billy was hiding out Билли in an укрылся на abandoned заброшенной farm ферме near возле Stinking Springs. Стинкин-Спрингс. I threw in with the kid Я связался because с the Билли, man I потому had что sworn среди его vengeance врагов был on один, was который riding меня with поклялся Billy's отомстить. enemies. But before I tell you Но why перед I тем, как want я that выложу, son почему bitch хотел прикончить dead, этого ублюдка, дайте let я me tell you расскажу, what что happened произошло that в тот day. день. I was heading back to the hideout Когда-то я when возвращался... suddenly Когда я I had возвращался this в наше funny убежище, у меня feeling. возникло это странное ощущение. Funny, haha. Виски в No, голову. Steve. Стив. The other kind of По-другому funny. странное. Так, открыть, вернитесь в убежище. I knew those two morons would never Я let me знал, что эти два through. болвана ни за что I меня had не no пропустят. choice. У меня не было выбора. Вы зарабатываете опыт, убивая врагов. Опыт необходим для перехода на новые уровни и получения дополнительных способностей. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Но два Was хода it уже Pat есть. Garrett's Это posse? был отряд Oh, Пэта yeah. Гарретта. Он I сам. heard the shots слышал and I выстрелы, knew I знал, had to что move должен торопиться. fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the Я boys решил out a немного bit. помочь Билли и парням. So that's just what I Ваш did. индикатор концентрации заряжается при стрельбе во врагов. Так. Ох, попал как смачно. Ой, тихо.
As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Так, надо патроны пособрать будет. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Тихо, подожди. Так, Г. Перейдите в одну из трех категорий, приобретите крайний левый навык. По револьверу в каждой руке. Возьмите 2 револьвера, устройте мат. Имея с собой револьвер, нажмите. Ага. Ну давай, да. Хорош. Still, one of them reached the water tower. И все же один из... Ага, подожди. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Тихо, тихо. Спокойно. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Так, курочки, спокойно, тихо. Truth be told, things weren't much better behind the house. А я не понял, а как я промазал? I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. Где-то еще вот здесь был, да. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Bowdry. Меткий стрелок, 21 убийство к 21 году, чертовски умен, Билли Кид. Billy looked at me and said, взглянул на меня и "About сказал, time, как раз amigo! вовремя, amigo. Grab a gun and get to the window!" Wait, so you were friends with Billy the Подождите, Kid? так вы с Билли Кидом были Yeah, друзьями? sort Да, of. вроде того. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. That's when Charlie got hit. И в тот момент Чарли... They're catching us in a crossfire, shouted они Billy. накрывают нас. Get to the other side! Перекрестным огнем, это да.
I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, Хорош на рефлексе. that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Ой-ой. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Ой, а с откуда? He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. А, все понял, с откуда. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack Да is ладно, just он слушает joshing меня. with you, man. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Right. Making my way past a passel of fallen foes. Ну, вроде бы все. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met И тут Sheriff встретил шерифа Pat Пэта Garrett. Гаррета. I read that you went Я читал, toe-to-toe что with вы him, sir. сразились с That ним один на один. С backstabbing этим bastard with that tacked-on tin star. нацепившим себе звездочку шерифа. Гордый, хорош собой, неуклюжий. Пэт Гаррет. You challenged him to a showdown. Вы вызвали его на дуэль. You read that in a Ты прочитал dime это в своем novel? грошовом романе? It said he showed no Там fear сказано, as he что в took глазах your его measure не было ни with капли eyes страха, like a когда он смирил rattlesnake. вас своим взглядом гремучей змеи. Так, используйте. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Да подожди. Когда ваш противник потянется за револьвером, нажмите, чтобы достать свое оружие, прицельтесь, затем стреляйте. Блин, и он меня убил, слышишь? And that you killed him in a fair fight. И что, вы убили его? Is that what Так that написано penny в этой dreadful бездарной says? книжке. No, boy. Нет, парень. That ain't Я what не I это имел в meant виду, when I когда said сказал, что I встретил met Пэта Pat Гаррета. Garrett. So let me start again. Так что I давай finally начнем reached сначала. those damn stables. And stepped inside, Переступил порог and и... BAM! Last thing I получил heard по was Garrett's Последнее, что я voice. слышал, был голос Гаррета. Это не That's Билли. not Billy. And go on.
How did it И end? продолжайте. And, Чем все закончилось? Boy, Закончилось. that was Парень, just это the было только beginning. начало. Врагов убито 67, точно 74. Любимое оружие шестизарядник. Любимая награда в голову. So what happened? Did Garrett Так arrest что you? произошло? Yeah, Гаррет арестовал вас? after Да, I came как только я to, пришел в себя. Ублюдок Bastard Уэйн had clocked me with his заехал на colt. тачке своим кольтом. And the kid surrendered? И Кит сдался. When he realized there was no getting out of there alive, So they locked you up in Lincoln? Вас упрятали. indeed they did. Совершенно верно. Sentenced me to hang right along with the kid. It's important to know that I was only riding with Billy so I Важно could понять, find что the я связался bastard с I Билли was только after. для того, чтобы найти того ублюдка. Тюрьма Линкольн, 28 апреля 81 год, через 4 месяца после ареста. He was with John Kinney's gang. Он работал в банде Джона They were Кинни, sworn и были enemies of заклятыми Billy's врагами regulators. регуляторов Кида. Why were you after him? Почему вы его преследовали? Так, ну смотри, давай сразу начнем вот так вот прокачивать, да? Меткий стрелок. Больше патронов. Ага, а это? Ну, давай вот это. I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. My first order of business was finding a firearm.
Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Да подождите, я пил, ёлки-палки. The kids escaped raised a huge ruckus. Hell yeah, that scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. Блин, охрипаш. Я хочу поискать секреты. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. How the hell did the kid escape? Garrett's gonna kick our ass! Can't have gotten far. Gotta be around here somewhere. Billy broke out of jail. Violence is not the answer. А, подожди. А. So that bastard you were after. А What этот did he ублюдок, за do? которым вы охотились, He did что он me and сделал? my Он family a нанес тяжкую grievous рану мне и моей harm. семье. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Так, ну патроны взял. But hell, if they weren't all Теперь бы waiting for me. каких-нибудь секретиков найти бы. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Так, это побег из Линкольна, да, один из самых выдающихся побегов из тюрьмы в истории Дикого Запада произошел 28 апреля 1981 года. Спустя 4 месяца после своего ареста в Стинкин-Спрингс Билли Кид был приговорен к смертной казни через повешение. Его казнь должна была состояться ровно через месяц, 13 мая. До этого времени Маккарти должен был содержаться в Линкольне. На втором этаже здания городского суда Билли охраняли двое поверенных Пэта Гаррета, Джим Белл и Боб Оллинджер. Подробности событий, которые произошли 28 апреля, весьма расплывчаты, но предполагается, что друг Билли спрятал для него револьвер в уборной. По другой версии, Маккарти силой отобрал оружие у Белла, завязал драку на лестнице. Правду мы, скорее всего, никогда не узнаем. Одно известно точно. Билли застрелил Джима Белла, и тот был мертв еще до того, как закончил катиться с лестницы. Второй охранник Оллинджер, услышав выстрелы, поспешил к зданию суда. Билли вооружился двуствольным дробовиком 10-го калибра, принадлежавшим Оллинджеру, и ждал его владельца возле окна.
А когда Оллинджер приблизился, он лишь услышал «Привет, Боб», и через мгновение Кит застрелил его из собственного оружия. Еще час потребовался Билли, чтобы киркой снять кандалы с ног. Затем он сел на лошадь и, радостно напевая, прогулочным шагом уехал прочь. Так, по крайней мере, гласят истории. Так, это что? Быстрая перезарядка, да? Или патроны? А здесь на бегу? Ну, давай быстрая перезарядка, ладно. Так, слышишь, ну тут давай, наверное, переключимся, да? Так, а нам нужны секреты. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. They're shooting in the street. You won't get away with this. Get out here. Подожди, а с откуда он стрелял? Put down your weapon. I'm here. Get your headstone. There's children here. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Секретики. Шо, это все секреты? Всего лишь один? Да ну, не может быть. I'm here. You won't get away with this. What? I can't hear you. Так, подожди, сейчас перезаряжусь. You're threatening the lives of innocent people. Хорош. Так, кража лошадей. До того, как автомобиль окончательно завоевал дороги Америки, основным средством передвижения была лошадь. Наличие лошади, седлом или впряженной дилижанса и повозки часто было вопросом жизни и смерти для поселенцев, живших в бескрайних прериях Дикого Запада. Без лошади здесь невозможно было обработать землю, невозможно вовремя привезти на ферму городского врача, чтобы спасти заболевшего, невозможно было, на самом деле просто невозможно было выжить. Неудивительно, что конокрадство считалось особым преступлением и обычно наказывалось смертью через повешение. Повешение было привычным зрелищем на Диком Западе, и часто приговоренные оказывались в петле именно из-за того, что позаимствовали чужие 4 копыта. Многие бандиты начинали свою криминальную карьеру с кражи лошадей, и для многих она этим же и заканчивалась, как только их ловили. That town's going to hell in a handbasket. But where was the kid while you were busy getting shot at?
Не, ну я Gone. не буду. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Фу, вроде по всем попал, да? So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Так, а где я еще не был? Что тут можно обыскать? I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. Блин, ох, He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Так, ну мы туда не пойдем, наверное, пока, да? Подожди. А, нет, сюда не могу, все равно уже все. Ну, тогда пойдем. Блин, перезарядка на бегу срочно, вот прям непроизвольно. Ой. А чё я попасть не могу? Неужели я такой косой? Так, слушай, давай, наверное, с одним походим. А мне по барабану вообще на перестрелке, я ищу секреты. Так, там мы были, тут мы были. Давай здесь посмотрим. Finally, I found what I was looking for.
The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out О, Bob думаю, Ollinger Билли the way спас he вашу did. задницу. Billy в своей манере. didn't kill Билли не убивал Bob. Боба. Sure he Я did. не хотел сюда Dispatched идти. him right Конечно, after he убил. shot Он Deputy застрелил Bell. старика сразу No, после того. sir. Нет, Because сэр, потому что Bob Боб came возник right up прямо за behind моей me, спиной в angry as ярости, hell that что Billy Билли had не lit знал. out. Hello, Bob. Привет, Боб, сказал я. said, Думаю, тебе лучше дать мне уйти. I think you better let me go. And he says, I don't think А он so, ответил, boy. ни за что, сынок. Not with Только my не с моей дробовиком. shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. I killed him in a fair fight. Я убил его в честной схватке. Everybody Каждый saw I знал, had что у no меня не damn было выбора. choice. Well, Что ж, Lincoln got him Линкольн mighty слегка depopulated меньше. that day. Врагов убито 3-4. That Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was честно, all будет for хорошо. naught anyway. So where'd you go after Lincoln? И куда вы отправились из Mexico. В Мексику. Сидел Till I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? Мексиканскими руралесами. I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. А вовсе нет. But truth be told, Были свои I had причины. my own reasons for going after those boys. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Так, ну давай на этом Roscoe, остановимся, закончим. Bob,